Hey, Kurtz. Hi, how are you? Good. How are you? I have had better days. Better days? Just, I didn't have better days. I'm still like somehow, something was not even think before happen now. But I was expecting though. Let's move on. Let's move on. Yeah. So Yeah. I like the color of your tie. Oh yeah. Today we're wearing the same color. I copied you though. For today's show, I want to talk a little bit about what happened yesterday with Trump, but then also we can take some questions from your audience if they ask them. They need to ask them in the comments. All right. Yeah. I know they have a lot of questions today. Everyone is thinking what's going on now since yesterday, since Trump and sworn. So let's see them. And I wish and as we say that we have only 30 minutes. So and we wish them we can handle their questions within that bit of time. And but before that, let me introduce to the audience. And assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhamaan asxaabta meel baa joogtiin waan islaamaya soo dhawaada mar kale kusoo dhawaada showgeeni maalin walbo talaadada ahaa nooga barateen inaan idinkaga jawaabno wax walbo ku saabsan immigrationka Mareykanka sida la socoteenba waxaan ka warsugaynay xaaladda waddanka hadda uu ku sugan yahay ama isbedelka xagga maamulka isbedelay marka maanta waxa weeyaan war badan oo mataqaanaa ku saabsan ama waxaan ka hadli jirnay ba soo kordhay taasana ka hadli doonaa insha Allah dulayra intaas inta u dhaxaysa waxaan haysnaa kaliya 30 daqiiqo waxaan rajayn lahayn inta su'aalo aan ka gaari karana ka jawaabno wixii kalena mar kale aan soo laaban insha Allah dulayra hadda su'aalo dheeraad ah qabtid please si personal nala soo xiriir haddaadan mataqaanaa maxaa la jiray u baahan tahay waxa la xiriir kartaa loo si directly ana si directly ila soo xiriir kartaa inta live ka ku jirna insha Allah waxa ka gaari karnaan ka jawaabi doonaa soo dhawaada dhamaantiina. Go ahead, Kurtz. Okay, so Trump issued a proclamation yesterday. I made my notes on Twitter, so I'm going to share my screen with Twitter so I can talk about it as I look right now. Sure. And so ogtiin ba shalay waxa la dhaariyay madaxweynaha dalka Mareykanka Trump sidoo kale Trump wuxuu sameeyay ilaa iyo xalay inta newska daawanaynay waxyaabo badan oo mataqaanaa soo saaray ama uu saxiixay sharciyaal badan oo saxiixay taasoo mataqaanaa saameyn ku leh arrimaha socdaalka Mareykanka ama immigrationka Mareykanka oo saameyn ku leh marka waxaan rabnaa inaan wax iska hadalno arrintaas. So basically, the ban that we feared that we thought we were going to see yesterday, what we saw instead was an order that tells us it's coming in 60 days. And waxaan u maleynaynay ama saan rajaynaynay dhigtii noo taagneed waxay ahayd banki inuu shalay isla xalay uu sameynayo laakiin wuxuu sameeyey wax xoogaa mataqaanaa u dhigma laakiin wuxuu noo sii sheegayaa inuu soo socdo 6 maalmood kadib inuu ban soo socdo. This is the name of the order that was issued yesterday that impacts what we are talking about. Tani hadda shaashada u jeedaan waxaa ku qoran protecting the United States from foreign terrorists and other national security and public safety threats. So micnaheedu waxa weeyaan Mareykanka waxaan ka difaacana Mareykanka yani qoladan sharciga uu saxay waxa weeyaan shaqadii Trump wuxuu la magac baxay in mataqaanaa waddanka laga difaaco terroristiga ama yani wax walba oo amniga qallaasi gelin kara xagga dalka Mareykanka ah. So tanaan ka hadli doonaa wax walba meesha inay ku jiraan. Okay. So the first thing is what Trump's doing is he's saying to his team, I want a list of countries that do not share information with the U.S. in preparation for a ban that we will put into effect later. And Trump hadda wuxuu sii sameynayaa inuu kala sooco wadamada uu rabo inuu saaro banka wadamada oo yani informationka sida saxda oo la wadaagin dalkan Mareykanka qof walbo information waxaan ka wadaa qof walba markuu interview maraya ama safaaraddu aadayo safaaraddu waxay kartaa ama ninkaas waddanku ka soo jeedo ama dowladda ka soo jeedo waxay safaaradda ka codsanaysaa ama qolada u xil saaran baaritaanka xagga security-ga xog dheeraada dowladdiisa laga codsanaya inay mataqaan ninkan ay ka keento wadamo waxaa jira marka qaarkood si qasdi ah yani si oo mataqaan ku talgala u diidaan inay xog bixiyaan ama
qaarkoodna waxa way dee xog maba hayaanba yani ama qofkii ama dhatiisan lahaynba soo marka wadamadaas rabaa inuu mataqaanaa kala saaro wadamada information la wadaaga asaga inuu sidoo ku daayo kuwan information la wadaagan Mareykankana mataqaanaa inuu dee ka joojiyo ama ban u saaro. We know that Somalia was on the list last time because it was in the ban last time. sidaan ognahay Soomaaliya waxay ku jirtay listiga sanadkii hore waxayna ka mid ahayd wadamada 7 ahaa ama 8 ahaa oo bank la saaray marka sanadkan weli ma ogin. Also, the way US does not recognize Somali passports tells us that this is a country that is very vulnerable right now to this kind of ban. So I think that there is a very high probability that there will be a travel ban that will include Somalia in about 60 days or more. And sida hadda soo jeejile waxa weeyaan Soomaaliya sanadka hore way ku jirtay Somali passportkeedana wadankan Mareykanka ma aqoonsano taasi waxay noo cadeynaysaa ama na tusinaysaa in mataqaanaa wadamada ugu horeeya travel ban hadduu imaado wadamada ugu horeeya la saari doono inay tahay 60 maalmood soo socda kadib ama wax ama kadib ama yani 60 maalmood soo socda dhexdiisa ama kadib way ku imaan kartaa travel ban in la saaro because of passportkooda xataa Mareykanka si caadi looguma soo galo marka taasina waxay cadeynaysaa in mataqaanaa uu ku dhici karo bankan. Okay, let's go to my next note here. Sure. Here's the thing that's a little scary that's different from last time. Okay. In the proclamation, Trump talks about possibly trying to apply this retroactively. It's crazy talk, but that's what he talks about. mid labaad Trump oo mataqaanaa hore uu sameeyay rabaa meeshan oo yani uu ka sameeyo oo ama anagana cabsi gelinayso waxay tahay inuu mataqaanaa dib wax walaabasha ah inoo sameyn karo. So make sure that translated right. Retroactive means like applying it to people like you that came in the last 5 years since 2021. Yes. So those people who came last, like let's say since 2021, he just wants to, he just wants to take it outright, or well, he wants to look closer at those people. That's what he's saying. Is he wants to look closer at the people that the ban would have applied to, and that is crazy. That's something we've never seen before. Sure. waxa weeyaan tan uu ka hadlay Trump inuu dib eegis uu ku sameeyay ama dib inuu mataqaanaa looga fiirsado dadka imaadeen 2021 wixii ka dambeeyay dadka wadanka soo galeen sharciga ku soo galaan wax kale ku soo gal wuxuu rabaa inuu mataqaanaa si dhow inuu la fiirsado haddii laga laabanayo sharciga laga wada celiyo kadibna mataqaanaa taasna waxa weeye waxyaabaha oo mataqaanaa ugu cabsida badan mataqaanaa hadda kulligeena cabsi gelisay in mataqaanaa dadkii sharciyadooda mataqaanaa laga laabto amali ka dhiganta. So I have 2 things to say about this part of the ban, okay? Sure. law midan ka dhahaynaa bankan ama law midan mataqaanaa way wadataa in mataqaanaa ama oo kala dhigi doonaa. I should say order about this part of the order. All right. The first thing is in this first tweet here, I say the thousands of Iranians, etc. Somalia falls under etc. I couldn't type out every single country in every single tweet because that would take up all the tweets, all the words. And meeshan waxaan ku sheegay waxay tahay wadan aan ku sheegay ama wixii lamid ah raacsi marba wixii lamid ah markaan raacsi Soomaaliya soo hoosgalayso marka waxaan Iran aan sheegay Iran aan wax badan ka hadlay laakiin wixii la socda Soomaaliya way ka mid tahay. Okay. And so if you entered after January 20th of 2021 after Biden became president, but now you're a green card holder or you are a US citizen, you're probably safe and you probably will not be impacted by this proclamation. And haddii aad tahay ama wadanka aan imaatay ka hor 2020 iyo ama 2020 ama Trump yani Biden xilligu qabsanin xilka hadaa imaatay citizen hadaa tahay ama hadaa haystid green cardka midkoodba waxaa tahay saameyn kugu yeelan karto arinta hadda taagan. The reason is Congress never gave the president the power to apply a 212F ban after you've already entered the US. يعني كونغرسكا
ama aqalka Congress-ka weligiis yani ma siinayo ama ma siinin powerkaas ama yani xoog intaas la eg in mataqaanaa dadka mataqaanaa sharciyadu saas ugu celiyo 2112. I actually the twos and the ones confuse me, and sometimes I get it wrong. The Congress didn't give him the authority to do this. Okay. Yeah. So like let's say before Biden became a president, right? So what he's talking about is everybody that came in the U.S., immigrated to the U.S., or can enter the U.S. since Biden's become president. They're going to get a microscope and look closer at them. Yeah. marka waxa weeyaan dadka yani asiga horeeyey Biden iyo asiga yani asiga markuu xilka ka tagay Biden soo dhex galay intuu Biden joogay markuu wuxuu rabaa dadka Mareykanka imaadeen slay wuxuu ku qiyaasay microscope kadib wax lagu fiiriyo dhaqtarinta isticmaalaa camal inuu ula eegto raba ama mataqaana saas mataqaana inuu u fiiriyo dadka inuu kala shaandeeyo mataqaana ama sharci inuu ka wada ceshado laakiin dee aqalka yani Congress-ka awooddaasi ma siinayo ama ma siinba ma heli karo. Okay, the second thing here is if you're in the U.S. and you do not have a green card, you're not a U.S. citizen, well, then you are more vulnerable. haddaad tahay qof mataqaanaa Mareykanka jooga aadan haysanin sharciga Mareykanka oo baasaboorka ah ama green card aadan haysanin dee aad baad mataqaanaa waxaad ugu tahay bahal kale ii sheeg halis in mataqaanaa uu ku qabto sharciga Trump. My guidance, my recommendation is that you have to make extra effort to follow the rules and not get in trouble. Advice-kayga waxa weeyaan ama taladeeda waxa weeyaan inaad raacdid ruleska inaad raacdid mataqaanaa waxyaabaha mataqaanaa sharciga ah ku salaysan si aadan u gelin ama khatar aadan ugu dhicin ama dabin aadan u gelin. If you have a date and you're on the road and you're running late, well, guess what? You need to be late. You do not want to speed. I know you want to be on time, but you don't want to get in trouble. You don't want to have interaction with law enforcement. Yes. And sometimes waxaa lahaan kartaa date yani qof baa la ballansan kartaa oo dumar ah shukaansi u socotaa let's say shukaansigii marka waad ka daahaysaa so wadada saaran tahay waxaad rabtaa inaad si dhaqso ku tagtid like speedka lagugu talagalay speed ka badan aad ku socotay so the speed markaad intaqana isticmaashadna dee waxaa isqabanaysaan waa dowladda is arkaysaan yani waa askari ama booliska ku qaban karo then kadibna dee sharciga lagu horgeynaya sharciga marka adoonan dee sharciga aanay haysanin green card wala mataqaana passport adoon haysanin haddii dhibaataas adoo galay dee waxa lagu leeyahay ninkan soo wili sharcigii mataqaana wadanka uusan helin buu sharciga dhan ku tumanaya marka waxa weeyaan aad baad halis gali kartaa marka waa inaad iska ilaalisaa inaad mataqaana at least waxa ku dhamta inaad mataqaana dahdid inta mataqaana dhibaato gali lahayd. Okay, so this next section is very confusing if you try to read it, but I'm just going to tell you what it's about. Sure. All right. Go ahead. Well, I was hoping you would translate it when I say. Oh, okay. And wuxuu dhahay tan hadda aan ka hadlayno haddaad aqrisid waad ku wareeraysaa laakiin waan mataqaanaa waxaan kuu sheegayaa waxay tahay. It appears that they are going to look closer at people who are protesting, who are students, who are not U.S. citizens or green card holders, especially protesting Israel. Oh, got you. Tanna waxa weeyaan wuxuu rabaa dadka yani waagii hore baalmihii dhibaatadan Falastiini waxa socotay Israa'iil iyo waxaas dad baa banaanbixii waxa u badnaa arday jaamacadihii dhanaa kacay marka hadda dadkaas ka mid ahayd aadan haysanin wax green card ah ama passport aadan haysanin wadankan kaliya iska imaatay waxbarasho u imaatay dadkaas wuxuu rabaa si mataqaanaa si dhow inuu mataqaanaa u eegto mataqaanaa oo wuxuu rabaa shaqo badan inuu ka qabto dadka ku jiray yani mudaharaadka dadka sameynaya ardayda inta badan. This comes from a campaign promise he made in September when there were protests at campuses, and
so he's just fulfilling his campaign promise to say, hey, I'm going to look closer at those protesters. Yeah. And tani waxay ka mid ahayd markuu dhahay waxaad meeshan ku qoran wuxuu dhahay waagu tira oo ku jira waay isheeg ololihiisa doorashada dadkaas mudaharaadayay xilliga dhibaatada socotay oo u hiilinayay Falastiin wuxuu taagan yahay ama ballanqaadka uu sameeyay waagu doorashada ku jiray inuu hadda fulinayo si dhawaan ayagana mataqaanaa u fiirsanayo oo dhaha raggaas ama oo dhibaatada ka wadi ama mudaharaadka sameynaya. So I believe in peaceful protest. I think it's important. But if you are in the US and you are not a US citizen and you do not have a green card, I think it is best for you to set this one out. I think it is best if you do not participate in protest because you make yourself vulnerable. So like is that person didn't go that and let's say this contest about the students, right? Like university that we saw. Well, not just students, anyone without a green card are a U.S. citizen. So an asylum seeker, if you're in the U.S. and you're seeking asylum and you're in Minneapolis and there's a big protest downtown Minneapolis and you want to go to that protest, well, if you don't have a green card or U.S. citizen, maybe it's best if you just support them online, or stand by the corner and clap. Skip the cameras, eh? It's better if you're not engaged in making yourself vulnerable. You don't want to make yourself vulnerable. Yeah. Sidoo kale haddaad de Minneapolis aad joogtid ama agaaraheeda haddii oo mudaharaad dhacayo oo xor ha ahaado haddaa ka qayb gashid waxaad noqon kartaa dambiile xagga Trump markii loo fiiriyo haddaadan ahayn weeyaan qof passport haysta ama green card haysta haddaadan ahayn oo asylum seeker aad tahay qof mataqaana let's say dadkan darbiga kasoo galay ama qof qaxooti mataqaana haddii kow waddanka xataa sharcan ku imaanin oo haddii kow qaxootinima baryayo haddaad tahay waa inaad iska ilaalisaa waxaad taageeraysid ama waxaad rabtid inaad samaysid online-ka ka taageer ha bixin ha aadin because of haddaad tagtid waa lagu qaban karaa marka lagu qabtan dee xabsiga loo geenayaa kadibna waxaa weeyaan dee wax kuu soo baxaa leedahay. Okay, I'm not going to talk a lot about this, but Trump wants to start a sort of a denaturalization crusade where he tries to take away citizenship from certain individuals. They tried this last time. It didn't really work. Like they spent a lot of money and didn't do it. Sure. But this time maybe they will. So I don't know. It's something to be aware of that they are doing this, that this is on their agenda. Markii hore taamkii hore Trump markuu joogay marar badan uu isku dayay in mataqaana maxaa la jiray uu sameeyo sidan oo kale ama dad qaarkood uu rabay inuu sharciga kala laabto laakiin maysan u shaqeynin waa laga soo horjeestay sharciga ka soo horjeestay inta badan ma u shaqeynin laakiin markan waa marka labaad uu isku dayayaa maxaa la jiray waxaa laga yaabaa inay u shaqeyso ma garanayno maxaa la jiray wax mataqaana saacada dhici kara laakiin tii hore uma shaqeynin waxyaabahan isku dayay qarash badan uu ku bixiyay lacag badan uu ku bixiyay laakiin uma shaqeynin laakiin markan waa marka labaad uu isku dayayaa laakiin Allahu a'lam waxa dhici doona. So this is just a quick overview of one proclamation, but here's my takeaway. Here's my conclusion. Yeah. Okay, tani waxay noqon doontaa midaan kusoo gabagabeynayo check away in loo qaato inta yani uu Trump uu soo saaray ama warbixinta uu soo saaray mid ka mid ah. It will be 2 or 3 more months before we know how bad this is. We know it will be bad. So right now we have a window where we can help a lot of people. So if you are experiencing a delay, you need to get with Abdullahi or get with me and let's talk about it now before it's too late, because in 2 to 3 months we're going to face additional obstacles. Tani waxay noqon doontaa homagiina oo Trump intuu wax soo saaray waa ujeedin 2 ilaa 3 biloodna kadibna waa arki doonaa dhibaatadeeda ama saameynteeda wayna noqon doontaa mid oo matqana aad u adag intaysan taas dhicin waxaad u baahan tahay inaad sharciyaqaan la tashitid inaad sharciyaqaan matqana arrintaada la wadaagtid si matqana lagu caabiyo
oo mataqaanaa lagaaga caabiyo maxaa la dhihi jiray waxaaga de istag ay yihiin haddaa ku jirtid ab wax dhan walba ahaatid waxaad haysataa intaan yariistaan isku safe garaysid at least qof wax u socda noqo oo at least maxkamadaadi waxaaga ha kuu socoto intaad zero aad taagnaan lahayd so waa inaad ka faa'iidaysataa hadda now intaadan mataqaanaa waxyaabaha kala soo socda intaysan isbaaro kuu dhigan. Okay, so I would also say that Trump did another proclamation where they are going to try to attack birthright citizenship. Right now, and since the founding of the United States, when you were born in the United States, you were, well, not since the founding, since the 14th Amendment. When you were born in the United States, you were a U.S. citizen. They're going to try to change that. All right. sidoo kale Trump waxyaabo saxiix waxaa ka mid ah inuu ka hadlo xagga dhalashada qofka markuu ku dhashay Mareykanka sharciga Mareykanka wuxuu dhigayaa qof markuu ku dhashay Mareykanka si automatic ah inuu noqonayo qof dhalasho haysta Mareykanka oo citizen ah uu noqonaya ilmaha yariiska Mareykanka ku dhasha marka taas warba inuu bedelo Trump wuxuu rabaa inuu ka dhigo maxaa la dhihi jiray wax mataqaana aan shaqeynin laakiin uma sahlana basirkeeda inuu intaqaana u hirgasho لكن شرعي عادي وحو دغايا قف walbo ku dhasha Mareykanka inuu noqdo qof muwaadin Mareykan ah mar waxtu ku dhasha Mareykanka. So if you are in the US and you're pregnant and you're not a green card holder or a US citizen and your baby is due after February 19th, reach out to me or Abdullahi. And haddaad tahay qof mataqaanaa uur leh mataqaanaa raba mar dhow inoo dhalo oo like dadka hadda laga hadlayo in ilmaha mataqaanaa oo sharciga aan lahayn haddaad tahay ka soo qaad hooyadiisa tahay waa meeshan ku dhashay aduu sharci ma lihid laakiin ilmahaaga sharci inuu qaato la rabay ama xaq u leh so haddii taas kugu dhacdo ani ila soo xiriir ama Abdullahi la xiriir si mataqaanaa aan kaaga caawin midaas ka hor yani December يعني عندي February 19 كده انت القارين كهر. The reason I want you to reach out to us is because we want to go to court and fight this. And I know, okay, go ahead. I know one lawsuit has already been filed, but we would like to file a lawsuit too. We would like to fight this. Yes. And وحرنا تن إنك تدق على إنه حدنا هاي شرعي قناة مريكانكا أما لو يرضى ضم أمريكانكا وحاويان وحان سمينا lawsuit يعني دعوان كدياريننا سأوجينه متقنا محكمة ذا so حداد كم التحي قف متقنا حالتك كسوغان الميزان ربنا ماشي كل شو سي متقنا رقصين الله سحرير consultants نو free وحور متقنا العقد الوجهات كرنا مجرته مركز متقنا رتدينا أرنتنا لسه أكيد. Okay, so we've got a few minutes to take a couple questions. Sure. I see where Hakeem has asked, are they conducting interviews for people between February and June? He's talking about for DV lottery. Yep. Hakeem wuxuu na weydiiyey wuxuu ka hadlayaa waa DV lottery wuxuu leeyahay interview February ilaa iyo March. Is it March or May? Between February and March, right? Yes, between February and June. February and June, yeah. Right. And interview gas mataqana ma la sii wadi karaa ama mataqana ma qabanayaan interview ama dadkaas interview ga mataqana February June inta u dhaxaysa yani oo dadka developer-ga laskooda ma saameynaysa arintan. So this is an interesting question. I anticipate they will continue to interview Somali DV applicants in January and February and the beginning of March. waxay wadi doonaan su'aashan waa su'aal fiican horta laakiin waxay wadi doonaan dadka baasaboorka Soomaaliga haysta oo DV lottery ku guuleystay January hadda aan ku jirno February imaanayso ilaa iyo March dhamaadkeeda way wadi karaan. After that, there may be some problems, and we will deal with that then. taasi markaasi kadib waxa dhici karta dhibaato oo mataqaanaa xagga baanyaashii waxa ama waxyan hadda u keenay
implement gareyn kara ama ay mataqaanaa shaqo geli karaan ama bilaaban kara. I do want to say that Biden is part to blame for why we will have problems because they fought us and created case law that gives Trump the authority to do some things he wants to do here. Oh, it's confusing, I know. Yeah. So, but Biden did that, right? Well, I would say Trump's about to do something bad, but Biden didn't help. Yeah. Oh, Like, yeah, I got he you. was not helpful. Remember, you were around for lawsuits where we had to sue Biden, and Yeah. Biden's attorneys were arguing that 212F entry ban was also could be an issuance ban, and that could hurt us now. So Yes. thanks, Biden. You know, We thank him. Yeah. no, but we're not really thanking him. It's sarcasm. I'm like, Okay. thank you, Biden. That Got you. Oh, Okay. interesting. And wuxuu isku dayayaa Trump wax badan inuu sameeyo, laakiin Biden asina xoogaa dee wuxuu ahaa nin mataqaanaa xaggaas xoogaa caawinaad badan. Marar badan aan la dagaalamay, maxkamadda la tagnay, lawsuudyadan qabano ama dadkan inta badan waxaan u qabano waxaa case ilaa maxkamadda la tagnaa. Dagaalo badan aan kusoo yacni aan ka soo qabanaa waxyaabo badan aan mataqaanaa kala soo dhacnaa keeska markii aan gacanteena soo galo. Marka dee dowladdana mar walba way ka hor imaanaysaa, waxa ka dacwanaysa waa dowladda. So Biden xoogaa wuxuu ku mahadsan yahay asagana in mataqaanaa uu u sahlin Trump waxyaabo badan inuu iska sameyn karo. Waxyaabo badanna wuu u sameeyo, yacni way u sahlan tahay inuu sameeyo. Like hadda waxyaabo badan oo waxaa ku saabsan xagga lawsuit markaan ka gudbino inta badan sharciga ay ku dhisayaan rival bank iyo ama screeningka ka mid ah maxaa la dhihi jiray qofka markii interviewga mara kadib security screeningka oo maraayo, yacni baaritaan dheeraada lagu sii sameynayaa oo waxyaabahaas wuxuuna mataqaanaa Trump xogta marka dowladda laga rabo idiin sheegay hadday xataa xaggaas ay ka imaanaysaa qofkan baaritaanka dheeraad marka lagu sameynayo. So haddii oo la helin ama dowladdan helin waxyaabaha looga baahnaa qofkaas dee si tutu wenji ugu jira wuu ku dhamaysanaya iskaga waqtin baa ku dhamaanaya, way ku maaweelinayaan oo dowladdaadan dee lama qasbi karo. Here's a question. Do you see that? Okay. Abdurrahman Ahmed Ali. Su'aal anigoo derbiga ka soo booday haddaan lottery 2026 uu isoo baxo ka waran xaaladeyda. I think this one will not helpful for this person. He said that a question, what if I like he just came southern border and he applied of DV 2026 in case I become a winner DV 2026, what impact do I have? Okay. Did you say where is he located? In US. But how did he get here? Southern border. Right. So you can only adjust status under the DV program if you have lawful status. So to advise you, I would need to know more information about whether or not you came here on a visitor visa and you just the status, or if you climbed across the wall or across the wall. He just came on the southern border, so he just crossed the wall. Well, some people come on the southern border in a car and go through customs, or that they do present themselves. So we don't know that detail, and that detail is important to the answer to that question. Sure. So translate that part. Details are important to the answer of that question. And marba waxay ku xiran tahay qofka horta soo soo galo. Su'aashana ama yacni jawaabteedu waxay ku habboon tahay in matqan detailka qofka soo ku soo gala wadanka. Ma darbigu ka soo booday? Si aad u sheegay ninka darbigu ku soo booday. Laakiin dad waxaa jira oo border ka soo gala dan sharci ku soo gala. But also DV 2026 is vulnerable. We don't know if there will be a DV 2026 because Trump does not want that. And Trump controls most of the government right now. Actually, yes. So DV 2026 horta waxa weeyaan waxaad laga hadli karba waxaba hadda xaaladda tan ay qasantaad ku hadda jooga baalki ah. So Trumpna mar rabo in mataqaanaa waxaas xitaa mataqaanaa xogaa yani ma jeclaysan karo ama ma jecla yani waxaan DV-gan 2026 waxaas kan hadda jooga laga yaabaa inuu qilqil galo. So ma garan karno markii la hadda mataqaanaa waxyaabaha soo socda. Okay, let's wrap up, and I will see you next week. Like I see you every week. Oh my gosh, what a big audience.
Um, Yeah. let's talk with Abdullahi on Tuesdays. Yeah, so we have more questions though, but let me say that please contact me personally Yes, or contact contact. Abdullahi personally. Yes, I I will think help you with your question or whatever else that you want. I'm gonna help you. yes, So you're available on WhatsApp. What do you prefer? You prefer WhatsApp or Telegram? both of them, anywhere. I prefer Telegram. I like Telegram. Okay, I prefer WhatsApp. Opposite. really? Okay, it's Okay, okay. see you Okay, soon. see Yeah. you.